Good morning, my dear students. A warm welcome for today's management accounting class. In today's class, we will be discussing with the third tool of financial analysis, that is the trend analysis. In previous class, we completed with common size balance sheet. So when you're talking about the tools in the theoretical aspect, we discussed with the comparative analysis, common size analysis and trend analysis. In the first unit, these three tools will be studied. So as in the previous classes, we successfully completed with common size income statement, common size balance sheet, comparative income statement and comparative balance sheet. In today's class, let us discuss with the trend analysis. This is the another financial tool which will be used in order to analyze and interpret the income statement of a firms, or it can be even the balance sheet. Now let us get into the concept. Now check out here, as I told, trend analysis. See, trend analysis, it's a statistical technique that tries to determine future movements of a given variable by analyzing historical trends. In other words, it is a method that aims to predict future behaviors by examining the past ones. See, as I told, common comparative ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 years 3 years information ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ಗೂ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೇಲ್ಸ್ ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಒನ್ ಇಯರ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆ ಇಯರ್ಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ದೇ ಗಿವ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫಾರ್ 2 or 3 years information. Together we try to find out the trend percentages. Getting my point? And when you go for finding out the trend percentages, to year together we do. You have 3 years information, 2004, 5, 6 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ 3 years information ತಗೊಂಡು ಡೇಟಾ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಆ 3 years ಅಗೇನ್ 3, 4, 5 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. When you are finding out the 3 years, 2 years trend percentages, you can predict what is your future. ಇವಾಗ 3 years ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ obviously for next year or next 3 years you can tell very clearly, yes, the profit will be increasing, because in past 3 years we can see that there is a gradual increase in the profit as they have controlled with their expenses and heli you can predict what the future is, keeping the previous as the base. And when you go for analyzing the trend analysis, when you go for utilizing using this technique, here I have given the formula. How do you find out the trend percentages? In order to go for finding out the trend percentages, amount of item divided by base year value into 100. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಐಟಮ್ ತಗೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ 3 years ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 years ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So in the trend analysis, we always consider the first year as the base year. ಇವಾಗ 17, 18, 19 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, 3 years information. 17 year ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು 18, 19 ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಅವಾಗ 17 years ಬೇಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 17 years ಎಲ್ಲಾನು 100% ಇಟ್ಕೊಂತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು 18, 19 ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. Now let us get into the problem. So check here, the problems is being given. Problems on trend analysis. First we go for preparing income statement. Same content matra change agate, format remains the same. Again and again I'm telling, here I'm not showing you the format here because the format remains the same. Content matte il change ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಸೇಮ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. I want you all to go for interpretation and I want you to give. Okay, so here when you check with that, first we go with the income statement. ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, from the following information prepare a trend percentage income ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಇನ್ಕಮ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್, ಸೇಲ್ಸ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ನಾವು ಸೋಲ್ಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, these are the operating expenses. So here what we do, you go for non-operating expenses. Here you go for deducting. All the expenses will be deducted.
and other incomes will be added, we will be getting profit before tax. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೇಲ್ಸ್ ತಗೊಂತೀವಿ ಫಸ್ಟ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಚೆಕ್ ಔಟ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು ದಿ 2 years ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ 2013 and 2014. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅದೇ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, 2 years ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ 13, 14. ಇವಾಗ ನಾವು ಎರಡು ಜೊತೆಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಮೇಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. 13, 14 ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ base year, the first year will be taken as the base. So this 2013 will be taken as the base. General ನಾನು 2 years ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, 3 years 4 years ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 1-3-4 years ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ 5th year ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 years ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದಟ್ ಇಸ್ 2013 ವಿ ಟೇಕ್ ಆಸ್ ದಿ ಬೇಸ್. ಈ ಬೇಸ್ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವಾಗೆಲ್ಲಾನು 100% ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ 2014 ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಸಿ ಹಿಯರ್ ಸೇಲ್ಸ್ 10 lakhs 8 lakhs. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 13 ಗೆ 10, 14 ಗೆ 8 lakhs. 13 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 100% ಹಾಕೊಂತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 14 ಗೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 8 lakhs divided by 10 lakhs into 100, keeping the base information, base year as the information. Okay, so here take the sales, 8 lakhs divided by 10 lakhs into 100, you will be getting 80%. Next ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟಿದೆ, 6 lakhs 4 lakhs ಇದೆ. Okay, so 6 lakhs 4 lakhs ತಗೊಂಡ್ರೆ 4 lakh divided by 6 lakhs into 100, you will be getting 66.67%. And next, ನಾವು ಇದೆರಡು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಪ್ರಾಫಿಟ್, 4 lakhs ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಯರ್ 4 lakhs ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 100% ಬರುತ್ತೆ. 4 lakhs divided by 4 lakh into 100, you will be getting 100%. Now next, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದೆ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿಂಗ್, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2 lakhs ಮತ್ತೆ 1,40,000. Deduct that operating expenses. Okay, so here 1,40,000 divided by 2 lakhs into 100, you will be getting 70%. Like that, when you go for calculating for each and everything, keeping the previous year as the base, you will have to go for calculating the trend percentages. Clear? So now, today I am giving you all an assignment. Take the simple problem. Okay, ಬಿಕಾಸ್ ಅದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಆಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ 10 lakhs 2013, 14 8 lakhs. The same problem I want you all to do it on comparative income statement, common size income statement, trend percentages. ಈ ಮೂರು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಪಿಕ್ಚರ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹವ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಸ್, ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಆಲ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎರಡು ಇಯರ್ ತಗೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 2013 ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ 10 lakhs ಇತ್ತು, 14 ಅಲ್ಲಿ 8 lakhs. ಸೊ 2 lakhs ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ 2 lakhs ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬೈ ಅಮೌಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫಾರ್ 2013 percentages, 2014 percentages. ಅದೇ ಟ್ರೆಂಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ this together and for this 2 percentages. So once if you have done with your trend percentages, I want you all to do the same problem with comparative and common size, so that you will get a picture how the 3 analysis tools is being used for the analysis of a income statement. Okay, now let us check with the second problem. So when I check out with the second problem, from the following information, prepare a trend percentages of X Limited taking 1998 as the base year and interpret them. Illi sometimes they'll give very clearly, directly they'll tell 98 as the base. Sometimes ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ತರ 5 years 6 years ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ಇಯರ್ ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು.
By chance, sometimes they may tell 99 also you take as the base. Generally, we take the first year as the base. Okay. Now, in this problem, you can check out they have given the years, 5 years information has been given, 5 years sales is been given, and 5 years stock information is also been given. What is the profit before tax? Very simple problem. See here, first you take the sales minus cost of goods sold. That is the stock. ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ದಿರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದ ಇಯರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ 98 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೆ 1881 which is given in the lakhs okay and here stock 709 and profit before tax is 321 getting my point. So here don't get confused. ಇವಾಗ 1881 ಅಲ್ಲಿ 709 ಹೋದ್ರೆ 321 ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆತರ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದೆರಡು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅವ್ರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕಂಪನಿದು ಇಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So take all the years sales together that is 98, 99, 2000, 2001, 2002. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಡ್ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಈ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿ ಕಂಪನಿ. Now you need to calculate the trend percentage for all these years. When you go for calculating the trend percentages, see what happens. 98 we take as the base. So here it is 100%. Sales 100%. A year base ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾನು 100% ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. Now what you do? 2340 divided by 1881 into 100 you will be getting 124%. In the same way by applying the same formula you go for finding it out the trend percentage for all the years. So when you wanted to interpret I want you all to write the interpretation. So ivaga interpretation ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 5 years ಗೂ ನಾವು trend percentages find out ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ after finding out the trend percentages for all the 5 years you can easily interpret what will be the next year status of a company. Only till 2002 they have given. In 2003 you can tell how it was. Now we like taken as a past. Okay. So here you can guess, you can interpret what will be 2003 status. Whether the sales or the profit will reduce or it will increase. You can go for guessing. You can go for interpreting. You can go for forecasting. Not even guessing. You can go for forecasting. So here you can see. When you take the sales, when comparing the sales aspect for all the 5 years, keeping the 98 as the base, there is a gradual increase in the sales percentages. And even with this stock, overall profits when you check, the profits of the organization from taking 1998 as the base, you can see the gradual increase in the profit percentages. So the X Limited can expect there will be a good profit even in the future days. That is in 2003 and 4. So that you can go for giving a interpretation. But when you check out in this problem, there is a gradual increase. But sometimes what happens? There will be a 3 years increase, only 1 year will be decrease. But you can give a statement that the 3 years record is doing well only with one aspect. The 4th year information sales has come down, but still you can expect a good sales in the next year when they take correct measures. When they go for reducing the income because only in that year the operating expenses is being raised. So this has to be controlled. If that particular expenses, if it is controlled, the organization can see a good profit in the future days. So like this you can go for giving the interpretation. Okay. So like this I want you all to do the problems because you have already done interpretation. You can go for writing in the same way. Now let us check with the next problem. Can you check out with the third problem? From the following information, prepare a trend percentages of X Limited taking 2000 as the base year and interpret them. And here you can see they have told you to prepare the income statement. When you all check out this problem only, even though they have not mentioned, here we have to go for preparing the trend income statement. Income statement trend percentages ಮಾಡಬೇಕು. Sometimes if both the information will be given, I think previous classes we have done some of the problems.
Like they have given with this information, like sales, net, gross profit, operating of tax, before tax. With this, they continue even with the balance sheet. At that time, we have to prepare trend percentages as well as the balance sheet. So now here only the income statement trend percentages has to be calculated. So they have given you all the 4 years information, 2001, 2, 3. And again here sales they have given minus cost of goods sold, you'll be getting the profit less operating expenses, and you'll be getting the net operating profit. In that tax you will be getting. All the information has been very clearly given. Please go for recording the same in the table and then calculate the trend percentages. When you go for calculating the trend percentages, we take the first year as the base year. So first year base ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾನು ನಾವು 100 percentages ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. 2001 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 90% ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 90 divided by 100 into 100, you will be getting 90%. 60 2 ಇಯರ್ ಇಂದ 60 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು 100% ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ 75 ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ 30 divided by 40 into 100. 2002 ಗೆ ಸೇಮ್ 50 divided by 40 into 100. 2003 ಗೆ 70 divided by 40 into 100, you will be getting 175. Every year's amount divided by 2000 base year into 100, right? Same year, ಇಲ್ಲಿ 10 10 ಇರೋದ್ರಿಂದ 100% ಬರುತ್ತೆ. 15 divided by 10 into 100, you will be getting 150. 20 divided by 10 into 100, you will be getting 200. In the same way, ಇಲ್ಲಿ 20 divided by 30 into 100, you will be getting 66.67. 35 divided by 30 into 100, you will be getting 116.67. 35 divided by 30 into 100, you will be getting 166.67. So each year information or amount divided by the base year, you will be getting your trend percentages. Illu nodi, sales nu prati varsha percentage first 90 ittu, amel 120 aittu, amel 150 aittu. So like that you can see the gross profit is also increased. Operating profit or net operating profit is also increased. Even though there is an increase in the operating expenses, you can see the profit has been increasing gradually year by year. So in the future days, in the next year also, the company can expect a good profit increase and the interpretation ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Getting my point? So you can tell where profit has been increased with 116 minus 66 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು percentage increase ಆಗಿದೆ. Third year compare ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ like 166 minus 116, whatever the amount you get, whatever the percentage, those so much of percentage is increased with 2003. So when you check out with the trend percentages for the past 3 years, there is a gradual increase in the profit, and even with these sales, with this we can interpret the X Limited company future sales and profit also will be increased ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So this is how you have to go for giving the interpretation. So with this, I'll be ending today's class. As I told, I want you all to take that first problem. A simple problem has been given. For the first problem, all the 3 techniques, comparative, common size and trend percentages, I want you all to calculate. Okay. So with this, I'll be ending today's class. So I hope people are finding all the analysis tools, financial tools much easier. Trend percentage is also the same way, it is much easier. Okay. So let us meet in the next class. Thank you. Have a nice day. Stay home. Stay safe.